Hey, what's up mga bubuyog? Your math best friend is back for another video at pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa logarithmic functions gamit ang synthetic division tsaka U-Substitution. So ayun mga bisno, let's talk about the formula. Previously, in our previous video guys, kung napanood nyo doon, na-discuss natin na yung integral ng 1 over x dx ay equal yan guys sa ln x plus c. And I forgot to tell you guys na dapat yung x natin dito should be an absolute value. Alright? Dapat absolute value yan, guys. So, for example, we are tasked to find the integral of 2 over x dx. Ang sagot niyan, guys, ilabas lang natin yung 2 sa integral sign is 1 over x dx. So, yung sagot niyan, guys, would be equal to 2 ln absolute value of x plus c. So, ayun guys, basically all throughout this video ay itong formula lang naman yung gagamitin natin. So, from this formula guys, ay pwede tayong gumawa ng konting technique para mas mapadali yung process natin. So, sabi dito, if the numerator is a constant and the degree of x in the denominator is 1 then, so let's try to give an example, no? Satisfying this condition. Let's say, the numerator is 1 and the denominator is x plus 2. So, the numerator is a constant and the degree of x in the denominator is 1. So, ibig sabihin yung highest exponent niya is 1. So, mag-a-apply lang yon kapag ganito yung situation, no? So, para kunin yung integral nito, guys, ang sagot nito would be ln x plus 2 plus c. Ganun lang siya kadali, guys, no? So, balik kukunin nyo lang kung ano yung nasa denominator, yun yung ilalagay yung value ng ln, tapos mag-plus c na lang kayo. Guys, how if ganito naman yung given? Find the integral of 3 over x plus 5 dx. So, same goes guys. Meron tayo ditong constant. Ilabas muna natin yan. 3 tapos the integral of 1 over x plus 5 plus c. And then we can do what we did in the first part, no? Magiging 3 yan. Tapos ito, ln absolute value of x plus 5 plus c. Alright? Okay, another more example. Let's find the integral of 7 over 5x plus 2. Okay, dx. So, unang gawin natin, ilabas muna natin yung 7. Parang constant lang yan, guys. Tapos, 1 over 5x plus 2 plus c. Alright? So, dito, guys, ang sagot nito would be equal to 7 ln 5x plus 2 plus c. Tama, guys? Mali. Mali to, guys, no? Dapat sa denominator nito, meron tayong 5. Saan nanggaling yung 5 is yung derivative nitong 5x plus 2. Dito kasi sa ating first example, no, hindi na tayo naglagay dito ng denominator niya kasi ano ba yung derivative ng x plus 2? Diba 1? So, huwag na natin ilagay. Dito, ano ba yung derivative ng x plus 5? Diba 1? Kaya hindi na tayo naglagay ng over 1 dito. However, dito sa problem na to, this is 5x plus 2. Ang derivative ng 5x plus 2 is 5. So, ilagay natin sa denominator niya na 7 ln 5x plus 2 over 5 plus c. Okay. So, ang process na to guys, this can be proven using the U-Substitution. Pwede namang gamitin nyo dito yung U-Substitution para ma-prove yun na tama yung sagot natin. So, let's try to use U-Substitution in this problem, no? So, let u be equal to 5x plus 2. So, du is equal to, derivative nito is 5 dx. So, dx guys is du over 5. Tama? So, after nito, i-substitute natin siya dito. So, find the integral of 7. Ano yung 5x plus 2? Yun yung u natin. Tapos, yung dx natin, guys, is du over 5. So, ayun, guys. Labas muna natin yung constant, which is 7 over 5, no? Tapos, saka na natin isulat yung 1 over u times du. So, ito, guys, pwede na natin magamit yung formula na sinasabi ko kanina. Yung ito, diba? Kasi same lang naman sila. 1 over x dx. So, dito, yung sagot natin would be equal to 7 over 5 ln u plus c. So, dito guys, yung u natin, substitute na natin ngayon kung anong value ng u, which is ln 5x plus 2. Ln 5x plus 2 plus c. So, kung makikita nyo guys, same yung sagot natin dito tsaka dito. So, pwedeng gawin yung U-Substitution, pero bakit ko pa nga tinuturo to? Kasi kung mapapansin nyo guys, mas mapapabilis yung workflow natin kapag ito yung process na ginawa natin. Okay? Diba? Kasi kapag dito ang haba.
So, para mas save yung time nyo, ay pwede natin gamitin na lang yung ganitong process. Okay, so paano nga ba natin ma-apply yung mga naaral natin dito sa pag-solve ng mga complex problems? So, let's try solving problems na. Sa integration kasi guys, kung pwede nyo i-simplify bago kayo mag-integrate, i-simplify nyo na agad kasi mas mapapadali yung buhay nyo, di ba? So, ang gawin natin dito, i-simplify muna natin siya. Like sa limits, kung naaral nyo sa limits, bago tayo mag-solve ng limits, di ba? Nagsisimplify muna tayo, tinitignan natin kung pwedeng may mga ma-cancel, ma-factor out, di ba? So, dito, same process goes, alright? So, mag-simplify muna tayo. Kung makikita nyo yung ating numerator, ay pwede nating siyang ma-factor out, di ba? This is 12 is a product. 12 is a product of 4 and 3. And 4 plus 3 is 7. So, factoring this out, we will have, that's x plus 4 times x plus 3 over x plus 3. So, kung mapapansin nyo, pwede nating i-cancel out yung x plus 3. So, now, pwede nating ma-solve ng mas madali yung ating function. So, this would be the integral of x plus 4 dx. So, solving this, gamitin lang natin yung ating power formula, yung x squared over 2 plus 4x, and don't forget the c. So, this would be our final answer, guys. Right? So, let's try to solve more problems. Okay. So, pwede ba natin itong ma-factor out? Kung mapapansin nyo, guys, hindi na siya pwedeng ma-factor. Likewise sa denominator. So, kung ano naman yung pwede natin gawin ngayon, kung hindi yun pwede naman tayong mag-long division, okay? Sa mga nababasa kong book, yung sinasuggest nila is long division, pero I think mas mahirap yun, no? Basta, mas prefer kong gamitin yung synthetic division. Pero kung mas madali naman sa inyo yung long division, then why not? It will yield the same answer. So, para gamitin yung synthetic division, i-divide natin tong dalawa. So, ano yung mga coefficients nito? That would be 1, 0, and 2. This is the x squared. The x, kasi walang x, kaya 0, tsaka 2. Then, ilagay natin, this would be equal to, x is equal to negative 1. Transpose natin sa kabilang side. So, negative 1 yung andito. So, ngayon, magsisynthetic division na tayo. Bring down 1. 1 times negative 1, negative 1, negative 1, negative 1 times negative 1. That would be positive 1, and this would be 3. So, ayun guys, kung di nyo pa na-master yung synthetic division, magandang balikan nyo. At sabi ko nga, napaka-importante ng mga basics na to sa pag-solve natin. So ngayon guys, itong 1 natin, since x squared yung pinakamataas na degree, magiging x raised to 1 na lang to. So this is x minus 1, plus 3. Since yung 3 na to, this is the remainder, yung meron tayo ditong denominator, which is kung ano yung dinivide natin, which is x plus 1. Okay, don't forget that na ilagay nyo sa remainder part. Sa remainder part, ilagay nyo sa denominator kung ano yung dinivide nyo, which is x plus 1. So, ito na ngayon yung i-integrate natin. So, let us integrate x minus 1 plus 3 over x plus 1. Diba mas madali ng integrate? Huwag kakalimutan yung dx. Alright. So, let's integrate this. Gamitin natin yung mga formulas na natutunan natin noon. This would be equal to ang integral ng x would be x squared over 2, tama? Ang integral ng negative 1 is negative x plus, kung mapapansin nyo dito, gagamit na tayo ng natutunan natin sa part na to. Diba? Kasi constant yung ating numerator at yung degree ng denominator ay 1. Diba? Constant, tapos yung degree ng denominator ay 1. So yung magiging sagot nito would be just equal to 3 ln absolute value x plus 1 plus c. So, ito na ngayon ang ating final answer, guys. Alright, mga business. So, let's try problem number 3. Kung mapapansin nyo, hindi na natin siya pwedeng ma-factor out. May nakikita ba kayong pwede natin i-factor out? Diba? Wala. So, yung gagawin natin ngayon, guys, is to use long division again. So, isulat natin yung mga coefficients ng ating numerator. So, that's 1, 0, since wala tayong x squared, negative 4, plus 3. Okay? Positive 3 yun. Huwag natin ilagay 3. Tapos, yung ito, that would be x is equal to negative 5. Lagay natin sa kabilang side ng equation. So, magiging negative 5 yun. Right, so let's do synthetic division. Ang pangit ang sulat ko. So, bring down 1, multiply, add, multiply ulit, add, multiply ulit, and then add. Since yung highest degree natin sa numerator is 3, ibaba lang natin yan ng isa, so magiging 2. So ito, 1x squared minus 5x plus 21
minus 102. And this negative 102 is our remainder. So, ilagay natin sa denominator yung dinivide natin, which is x plus 5. Tama? So, ayun, ito na yung i-integrate natin, guys. So, that would be find the integral of x squared minus 5x plus 21 minus 102 over x plus 5. Huwag kakalimutan, c dx. So, integrate na natin to, guys. Bali, yung sagot niyan, ang integral ng x squared is x cubed over 3 minus ang integral ng 5x is negative 5x squared over 2. Mga power formula lang yan, guys, no? So, review niyo yung power formula kapag naguguluhan pa kayo dito. So, next, plus integral ng 21 is just 21x. Mag-add lang ng x sa mga constant. Minus, ito guys, kung mapansin nyo, magagamit ulit natin yung tinuro ko noon, which is yung ganitong mas mabilis na process. Kasi isipin nyo guys, kung dito sa part na to, U-Substitution kayo, ang haba-haba na yan. So, ayun, mas mapapabilis niya yung workflow nyo kapag alam niyo yung ganitong technique. Alright? So, balik tayo dito. Yan guys, so ito magiging negative 102 ln absolute value ng x plus 5. Huwag natin kakalimutan. Okay, huwag natin kakalimutan si c. Alright, so yung sagot natin guys, ito ng final answer natin. So alright, so solve pa tayong iba para mas marami yung examples. So try naman natin to. So, syempre, hindi natin to pwedeng i-synthetic division, di ba? So, yung gagawin na lang natin ngayon is go back to the basic one, yung U-Substitution, guys, no? Integration, ang dami niyang technique na pwedeng gawin is just for you to find which suits it the best. Alright? So, let's go. Solve na natin to. So, I'll set U as ln x, no? So, du. So, kunin natin yung derivative ng ln x. Ang derivative ng ln x, going back to our differential calculus, is 1 over x. Huwag natin kakalimutan si dx. So, ibig sabihin nito, dx would be equal to du. Ito pupunta sa taas, so magiging x du. Alright? So, ngayon mag-substitute na lang tayo. So, find the integral of ln x natin is u. So, that's u squared over x. Yung dx natin is x du. So, from this, pwede natin makancel yung x tsaka yung x. So, yung natira na lang na i-integrate natin, guys, is let us integrate u squared du. Alright? So, pwede nating magamit dito yung ating power formula. So, integrating u squared, that would be equal to u cubed over 3. Huwag natin kalimutan si plus c. So, this is not our final answer pa, no? Kailangan natin ipalit ulit sa u yung value niya, which is ln x. So, this would be equal to ln x squared over 3 plus c. So from this, we can now say that this can be our final answer po, mga bis. Ln x squared over 3 plus c. So ayun guys, ang daming techniques talaga, no? Ang dami ko pang hindi na-discuss, like using integration by parts, integration by substitution, integration by partial fractions. Ang dami talagang method dito na pwede nating magamit. So hinay-hinay lang tayo, no? Pa konti-konti, magigets din natin yan lahat. So, ayun, kung mapapansin nyo, hindi pa ako nagbibigay ng mga trigonometric na identities, no? Kasi mas magugulo yung workflow natin. Mas magandang makuha muna natin lahat ng mga basics bago tayo mag-proceed doon. Alright? So, punta muna tayo dito. Problem number 5. Medyo komplikado kasi kung makikita, hindi natin to pwedeng i-divide kasi mas mataas yung degree sa denominator kaysa sa numerator. So, let u be equal to, ano ba yung mas komplikado sa dalawa? Di ba yung denominator? So, yung ito yung gagawin kong u. Bakit mas komplikado? Kasi mas mataas yung degree. Okay? So, magiging 3x raised to 4 plus 2x. So, ngayon, kunin natin yung derivative nito. This will be equal to 12x raised to 3, 12x cubed plus 2. Huwag natin kakalimutan si dx. Alright? So, sa mga nagtatanong saan nanggagaling tong dx, guys, okay? Sulat ko lang ulit, no? Kasi ito nga, di ba, derivative of u with respect to x. So, that would be equal to 12x cubed plus 2. Ito, nilagay lang natin sa taas. Doon po nanggaling yan, alright? So, ayan. Let's equate dx. Ang dx natin would be equal to du over, ibaba lang natin sa denominator, magiging 12x cubed plus 2. Alright? So, mag-substitute na lang tayo dito sa ating function. Yung numerator natin would be 18x cubed plus 3
over, since ito yung u natin, let's write that as u, di ba? Kasi 3x, 4 plus 2x. So, ito magiging u to. Ngayon, i-multiply natin yung dx. Ang value ng dx natin ay du over 12x cubed plus 2. So, ayun guys, simplify na natin. 18x cubed plus 3 over 12x cubed plus 2u, tapos meron pa tayong du. Okay guys, paano ngayon to? May x pa rin tayo. Diba kasi ginagawa natin yung U-Substitution para lahat ng variable ay maging u. So, paano to na may x? So, anong pwede natin gawin? Alright? So, ayun, kapag may x pa, kalimutan mo na. Kalimutan mo na yung x. Alright, so, seryoso tayo ngayon. Di yun joke, di yun nakakatawa, promise. Comment down naman kayo kung nakakatawa yun, no? Alright, so ngayon, kung mapapansin nyo guys, pwede nating i-factor out yung 3 sa numerator. Tsaka sa denominator, pwede nating i-factor out yung 2 kasi common factor sila. Alright, so ilabas natin. Ilabas natin yung 3. So yung maiiwan sa 18 is 6 kasi 6 times 3 is 18. So, tama. Plus 1 kasi 3 times 1 is 3. Tama. So, sa denominator naman, pwede nating factor out yung 2. So, magiging ilalabas natin yung 2. Yung maiwan sa loob is 6x cubed. Maiwan dito is 1. So, kung mapapansin nyo, tsan-tsararan, pwede natin i-cancel out to. So, since na-cancel out na natin, nawala na yung x. So, kapag nawala na yung x, makaka-move on ka na, char. Alright, so solve na natin to, no? Huwag niyong kakalimutan, meron pa tayong u dito, tsaka du. So, rewrite natin para mas malinis. So, this would be the, find the integral of 3 over 2 du over u. Alright, guys? So, labas muna natin yung constant, which is 3 over 2. And let's find the integral of 1 over u times du. So, magiging sagot nito is 3 over 2. Ang 1 over u natin, that's again equal guys sa ln u plus c. Okay? Alright? Huwag niyong kakalimutan yan. So, ngayon guys, ipalit ulit natin kung ano yung value ba ng u. Ano ba yung value ng u? Ang u natin is 3x raised to 4 plus 2x. So, magiging 3 over 2 ln 3x raised to 4 plus 2x, absolute value to sorry, absolute value yan, plus c. So, ito na ngayon ang ating final answer, mga bis, no? 3 over 2 ln, tapos ito, plus c. So, ayun mga bis, last example na tayo. So, for this last example, guys, kung makikita nyo, hindi na siya rational function, no? So, hindi natin kailangang mag-factor out. Kaya, yung gagawin na lang natin would be U-Substitution ulit. Kasi, mas madali siya. Alright? So, gamit tayo ng U-Substitution ulit. So, ginagamit lang naman, guys, yun, no? Yung pagdi-division kapag rational function siya. Kapag hindi naman rational, ba't ka magdi-divide, di ba? So, dito, gamit tayo ng U-Substitution. So, let u be equal. Ano yung mas komplikado sa dalawa? Pili kayo. Diba ito? Ayan. So, try nyo, kunin nyo yung mas komplikado. So, u is equal to x squared minus x. So, kunin natin yung derivative nito. This would be equal to 2x minus 1 dx. Huwag kakalimutan. So, isolate natin yung dx. Ito pupunta sa baba ng du. So, du would be over 2x minus 1. Ngayon, mag-substitute na lang tayo. So, let's find the integral of yung x squared minus x natin. Remember, that's u. So, magiging u raised to 4 times 10x minus 5. Tapos, yung dx natin ay du over 2x minus 1. Hala! So, paano na naman yan? Nandyan pa rin si x. Paano na tayo makaka-move on kung nandyan pa rin si x? So, paano natin aalisin si x? Ngayon, ang gagawin natin, guys, kung mapapansin nyo, sa ating numerator, ay pwede natin i-factor out yung 5. Kasi kapag nilabas natin yung 5, ay pwede siyang mag-cancel dito. Wow! Magic! So, ilabas natin yan, guys. So, ilabas natin yung 5. Bale, yung maiwan dito is 2x minus 1. Kasi, di ba, 5 times 2 is 10. 5 times 1 is 5. So, mag-over yan sa 2x minus 1. Hala, nakalimutan natin si u over 4. Yan. So, magka-cancel to, guys, tsaka magka-cancel to. Merong du doon. Ngayon, guys, hindi pwede na natin siyang isolve kasi nga mas simple na. So, let's find the integral of 5u raised to 4 du. Wow, magic. So, ilabas natin si 5 sa integral sign para mas hindi kayo maguluhan. U raised to 4 du. So, pwede na tayong gumamit dito ng power formula. So, ito, magiging sagot yan would be 5 u raised to 5 over 5. Bakit naging 5 to? Kasi nga, 4 plus 1. Diba? So, cancel natin yung 5, cancel natin yung 5.
yung nating sagot is U raised to 5. Huwag kakalimutan si C. Kasi guys, maraming sagot na tama ang nagiging mali. Dahil sa C. Tama. Alright. So, ayan, substitute na lang natin. Ano ba yung value ng U ulit? Yung U natin is x squared plus minus x. So, this would be x squared minus x. Tama. Plus C. Ito, meron niyang raised to 5. So, ito guys, ang ating final answer. So, ayan guys, request to ni Kuya Lu. So, ayan guys, this problem is requested by Kuya Lu, no? Shout out Longshu. So, para sa'yo to, bro. U-Substitution talaga yung pinaka-main na ginagamit natin. Pero yun nga, kung pwede mong mas gawing simpler, why not, diba? So, that's it mga bisno. For our next video ay pag-uusapan naman natin ang integration of exponential functions. So, ayun mga bisno, hindi ko sinasabi na ito lang yung way para sagutan yung mga to. Integration has a lot of techniques na pwedeng gawin. So, I'm just sharing what I know, no? Kung sa tingin nyo ay meron kayong alam na mas madaling paraan, why not share it down in our comment section? So, that's it mga bisno. Kung may mali, itama natin yan. Comment down below ulit yan. Please like, share, and subscribe. See you for our next video. Bye-bye, mga bis.